Господь заключил: «Теперь прошу тебя, сократи число кругов Махамантры Харе Кришна». Хридас Такур ответил: «Пожалуйста, послушай, чего я хочу на самом деле». Hina jati janmamur ninja kalivar hina karme ratamui adam pamar. I was born in an inferior family, and my body is most abominable. I always engage in low work. Therefore, I am the Your mic went off, Guru Maharaj. So, shall I read that text one more time? No, I've heard it. Я очень низкого происхождения, и мое тело вызывает отвращение. Я всегда погружен в постыдную деятельность, поэтому я самый низкий и презренный из людей. Adrishya asprishya more angikara koila Raurava hoite karimore Vaikunte chadaila. I am unseeable and untouchable, but you have accepted me as your servant. This means that you have delivered me from a hellish condition and raised me to the Vaikunta platform. Люди оскверняются, просто глядя на меня или касаясь моего тела, но ты принял меня в свои слуги. Тем самым ты спас меня из ада и поднял до уровня Вайкунхи. So we see with these great Mahabhagavat devotees, Haridas Thakur, Sanatan Goswami, Krishnadas Kaviraj, they are incredibly humble and see themselves as most fallen and insignificant. Мы видим, что такие великие преданные, как Харидас Такур, Санатана Госвами, Кришнадас Кавирадж, считают себя очень падшими и ничтожными. And they're just like here, Haridas is expressing, without the mercy of Lord Chaitanya, he would simply be in a hellish condition. Харидас говорит здесь, что без милости Чайтаньи он попал бы в ад. Svatantra isharatumi how ichamoy jagat nachao jarijaichi ichahoy. My dear Lord, you are the fully independent personality of Godhead. You act by your own free will. You cause the whole world to dance and act as you like. Мой дорогой Господь, Ты полностью независимая, верховная личность Бога. Ты поступаешь, как сам того пожелаешь. Весь мир танцует и действует по Твоей воле. Oneknachaila more prasada karya viprashada patra kainum lechaha. My dear Lord, by your mercy, you have made me dance in many ways. For example, I was offered the Shraddha Patra, which should have been offered to a first-class Brahmana. I ate from it even though I was born in a family of meat eaters. Мой дорогой Господь, по Своей милости, Ты заставил меня танцевать, как Ты хотел. К примеру, хотя я и был рожден в семье мясоедов, мне поднесли Шрадха Патру, который обычно предлагают самым почтенным брахманам. Purport Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur in his Anubhashya quotes from the Vishnu Smriti in reference to the Shraddha Patra. В комментарии своей Анубаши Шрила Бхактивиданта Сарасвати Такур цитирует Вишну Смрити, где о Шрадха Патре говорится следующее. Brahmana prasada hyete katita pankti dushaka etan vivarjayat yadnat shada karmani pandita. According to this verse, if one is born in a Brahmin family but does not behave according to Brahminical standards,
he should not be offered the Shraddha Patra, which is prasadam offered to the forefathers. Согласно этому стиху, тому, кто родился в брахманской семье, но ведет себя неподобающим для брахмана образом, не следует давать шрадха-патру, то есть прасад, поднесенный предкам. Advaita Acharya offered the Shraddha Patra to Haridas Thakur, not to a Brahmin who had been born in a Brahmin family. Двайтачарья предложил шрадха-патру Харидас Такуру, а не брахману, рожденному в брахманской семье. Although Haridas Thakur was born in the family of meat eaters, because he was an advanced devotee, he was shown more respect than a first-class Brahmana. Хотя Харидас Такур происходил из семьи мясоедов, ему было оказано большее почтение, чем самому благородному брахману, поскольку он был возвышенным преданным. When Advaita Acharya offered Haridas Thakur the Shraddha Patra, Haridas objected. He said, people will criticize you. Когда Адвайта поднес Харидасу Шрадха-патру, тот запротестовал и сказал: люди будут упрекать тебя. But Advaita was not concerned about that. Однако Адвайте было все равно. He said that feeding you is equal to feeding 10 million brahmanas. Он сказал: накормить тебя — это то же самое, что накормить 10 миллионов брахманов. So he recognized the true spiritual position of Haridas Thakur. Таким образом, истинное положение Харидаса Такура. As did Sri Chaitanya Mahaprabhu. Он признавал его, как и Господь Чайтанья Махапрабху. Mahaprabhu accepted Haridas, he accepted Rupa and Sanatan, even though they were also considered to be outcasted and untouchable by Hindu society due to their association with Muslims. Махапрабху принимал Харидаса, он принимал Рупу и Санатну, хотя в ортодоксальном индуистском обществе они считались неприкасаемыми и отверженными. Not only he accepted them, but he recognized them as acharyas, highly advanced. Он не только принимал их, но и провозгласил их ачарьями или преданными высочайшего уровня. Jagadananda Pandit, he gave some advice to Sanatana Goswami. Джагадананда Пандит однажды дал совет Санатане Госвами. Jagadananda Pandit was a Brahmana. He was a school friend of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Джагадананда был брахманом, был однокашником Господа Чайтаньи. When Sanatana Goswami came to Puri one time, he contacted some skin disease in the forest. Санатана Госвами, идя в Пури через джунгли Джариканда, подхватил кожную болезнь. But when he arrived in Puri, Chaitanya Mahaprabhu was always embracing him every day when he would come to meet Sanatana Haridas. И в Пури Господь Чайтанья каждый день приходил увидеться с Санатаной и Харидасом, и каждый день он обнимал Санатану. So Sanatana was feeling himself to be very contaminated, and he was considering it was a great offense that his body was touching the body of Chaitanya Mahaprabhu. Санатана Госвами чувствовал себя очень нечистым и считал большим оскорблением тот факт, что его тело соприкасается с телом Господа Чайтаньи. And therefore he wanted to commit suicide by falling under the Rath Yatra cart. Поэтому он решил убить себя, бросившись под колеса колесницы Джаганатхи. But Chaitanya Mahaprabhu understood his mind and forbade him to do it. Однако Чайтанья Махапрабху понял его мысли и запретил ему это делать. He told him that my mother
ordered me to stay in Puri, but I have many things to do in Vrindavan. I want to do them through you. Он сказал: «Мать велела мне жить в Пуре, но у меня есть много дел в Вриндаване, и их выполнишь за меня ты». So Sanatana Goswami consulted Jagadananda Pandit, and Jagadananda Pandit said, okay, the Lord wants you to do important service in Vrindavan, so stay till Rath Yatra. After Rath Yatra, you can go to Vrindavan. Тогда Санатана пошел посоветоваться с Джагаданандой Пандитом, и тот сказал ему: «Ну, раз Господь Чайтанья велел тебе отправляться в Вриндаван, побудь в Пуре до Радхаятры, а сразу после нее отправляйся в путь». So Sanatana told Chaitanya Mahaprabhu about this advice of Jagadananda. Санатана рассказал об этом совете Джагадананды Господу Чайтанье. And Lord Chaitanya became very angry. Но Господь Чайтанья очень рассердился. And who is this Jaga? He's just a new boy, he said. Он сказал: «Что позволяет себе этот Джага? Он всего лишь мальчишка». You are on the level of his spiritual master. Ты находишься на уровне его духовного учителя. He has no right to give you advice. Ты не имеешь права вообще ему что-то советовать. So then Chaitanya Mahaprabhu continued to visit Sanatana Haridas every day and embrace Sanatana Goswami. После этого Господь Чайтанья все так же каждый день приходил к Санатане и Харидасу и обнимал Санатану. And he said to Sanatana, you think your body is abominable, but I think it is nectar. В какой-то момент он сказал Санатане: «Ты считаешь, что твое тело отвратительно, но для меня оно чистый нектар». I am embracing you, he said, for my own purification. «Я обнимаю тебя ради собственного очищения». And then he embraced Sanatana again, and all Sanatana's sores disappeared, and his body became golden. После этого он снова обнял Санатану, и все язвы на его теле зажили, и кожа его приобрела золотистый оттенок. So we see that even though Jagadananda was a contemporary of Lord Chaitanya, he was from a Brahmin family, he was from Navadvip, a holy place. And it must have been, performing Brahminical activities since childhood. Nevertheless, Chaitanya Mahaprabhu considered Sanatan to be more elevated, more advanced. Хотя Джагадананда был ровесником Господа Чайтаньи, он был из брахманской семьи в Навадвипе, очевидно, что он всю жизнь занимался брахманической деятельностью, Санатану Госвами Господь Чайтанья считал выше, чем Джагадананда. Of course, Sanatan was older by age, and he had been the chief minister of the government. He is highly learned in a material sense. He knew many languages: Sanskrit, Arabic, Persian. Конечно, Санатана Госвами был старше, чем Джагадананда. С материальной точки зрения он занимал более высокое положение, он был министром в правительстве, он был более опытен в материальном смысле, он владел многими языками: санскритом, арабским, персидским. But nevertheless, Sri Chaitanya Mahaprabhu, in spite of the fact that Sanatana had associated with the Muslims so much and even had a Muslim name, Chaitanya Mahaprabhu now considered him to be a highly advanced devotee. Несмотря на то, что Санатана много времени провел в обществе мусульман и даже носил мусульманское имя, Господь Чайтанья считал его величайшим преданным. And even said, I'm embracing you for my own purification. И даже сказал: «Я обнимаю тебя ради собственного очищения». So Mahaprabhu, Advaitacharya, they were not concerned about the external judgment of society, caste.
caste society. Так что мы видим, что Махапрабху и Адвайта Ачарья были выше кастовых предрассудков. They saw the real level of advancement of these devotees like Haridas and Sanatan. Они видели истинный духовный уровень таких преданных, как Харидас и Санатана. And this is the tradition in our sampradaya. Такова традиция нашей сампрадаи. Narottam Das Thakur, he was from a Kayasta family, but he initiated many persons, even from Shudra families. Наротам Дас Такур тоже не был из брахманской семьи, он был из семьи Каясх, но при этом он дал инициацию очень многим людям, включая тем, кто по происхождению были шудрами. So the caste brahmanas, they tried to object, they tried to stop his preaching. Кастовых брахманов это очень возмущало, они всячески пытались препятствовать его проповеди. They came in a big group to Ketari Gram, where Narottam lived. Однажды они большой группой пришли в Кетури-Грам, где жил Наротам. Many scholars among them. Много ученых брахманов в этой группе. Two of Narottam's disciples dressed themselves as shopkeepers. А два ученика Наротама переоделись лавочниками. And they set up some small shop stalls on the road, on the entrance of Ketari. И разложили свой товар на дороге у въезда в Кетури. And when those Brahmins stopped to buy, there were pots, clay pots, betel nuts. Those devotees started speaking in Sanskrit with them. Когда брахманы остановились у этих лавок, чтобы купить себе глиняных горшков, орехов, бетеля, лавочники вдруг заговорили с ними на чистом санскрите. And the pandits thought, oh, even the shopkeepers here are highly learned. So how, learned Narottam must be the chief person here. И пандиты подумали, ого, ничего себе, тут даже лавочники говорят на санскрите. Что ж тогда говорить о самом Наротаме, который у них здесь главный? So they decided not to challenge Narottam to debate. Решили не испытывать судьбу и не вступать в дебаты с Наротамом. And they turned around and left. Повернулись и удалились восвояси. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur is mentioned here in the purport. He also had, he was very strong in preaching who is a real Brahman. Бхактивиданта Сарасвати Такур, упомянутый в этом комментарии, тоже так довольно сильно проповедовал на тему, кто такой есть настоящий брахман. Once the big group of caste brahmanas they are having some kind of a big meeting, and they challenged Bhaktivinoda Thakur to come for debate. Однажды кастовые брахманы собрали большое собрание и потребовали, чтобы Бхактивинод Такур явился к ним на дебаты. But Bhaktivinoda was not well. He asked his son Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur to go. Но Бхактивиноде не здоровилось, и поэтому вместо себя он отправился у сына Бхактивиданта Сарасвати. So Bhaktisiddhanta Saraswati, he began by quoting many verses in glorification of Brahmanas. Бхактисиддханта начал с того, что процитировал многочисленные стихи, прославляющие брахманов. So the Brahmins were very pleased to hear it. Брахманам было очень приятно это слышать. But then he continued to describe who is a real Brahmana. А после этого он начал описывать, кто такой настоящий брахман.
the devotee who is strictly following the process of Krishna consciousness. По сути, это преданный, который неукоснительно следует процессу сознания Кришны. Doesn't matter what sort of family he's born in. И неважно, из какой семьи он происходит. So the caste brahmanas were devastated. И тут кастовые брахманы были разбиты на голову. And they were defeated. Потерпели поражение. And so Prabhupada also, he had to face the same kind of criticism about his disciples. С такой же критикой в адрес учеников встречался и Шрила Прабхупада. But, he, in the same way, he was very insistent. It is not a question of birth. It is a question of quality and activities. Но он настаивал на тех же принципах. Принадлежность к сословию брахманов определяется не происхождением, а качеством человека, его поступками. Anyhow, Haridas is the object of the Lord's special mercy. Итак, мы видим, что Харидас удостоился особой милости Господа. And he's expressing his gratitude here to Lord Chaitanya. Здесь он выражает свою благодарность Господу Чайтанье. Even though he feels himself unqualified. Хотя и считает себя недостойным ее. Ekavam chahoy mor bahudina hoite lila samvari bitumi loy morachite. I have had one desire for a very long time. I think that quite soon, my Lord, you will bring to a close your pastimes within this material world. С давних пор у меня было одно желание. Я думаю, что очень скоро, мой Господь, ты завершишь свои лилы в этом материальном мире. Say lila prabhu more kabuna dekaiba apanaragi more sharira pariba. I wish that you not show me this closing chapter of your pastimes. Time comes, kindly let my body fall down in your presence. Я не хочу видеть, как ты завершишь свои лилы в этом мире. Прежде чем это случится, позволь мне покинуть тело в твоем присутствии. Hridoye darimu tomar kamalacharan nayane dikimu tomar chandan vadan. I wish to catch your lotus-like feet upon my heart and see your moonlight face. Я хочу поставить твои лотосные стопы себе на сердце и созерцать твой луноподобный лик. Hridoye darimo, one minute. Jivai ucharimo tomar Krishna Chaitanyanam emata moricha charimu paran. With my tongue, I shall chant your holy name, Shri Krishna Chaitanya. That is my desire. Kindly let me give up my body in this way. Пусть на устах у меня будет твое святое имя, Шри Кришна Чайтанья. Пожалуйста, позволь мне покинуть свое тело именно так. More icha jadi tomar prasade hoy. E nivedana mora koradayamoi. O most merciful Lord, if by your desire it is possible, kindly grant my desire. О всемилостивый Господь, если будет на то твоя милость, пожалуйста, исполни мое желание. E nichade hamor paduka tava age. E vancha siddhimor tomate lage. Let this low-born body fall down before you. You can make possible this perfection of all my desires. Пусть это презренное тело упадет перед тобой. Ты можешь осуществить это самое заветное из всех моих желаний. So, Haridas here expressing his desire to leave the planet before Chaitanya Mahaprabhu. В этих стихах Харидас изъявляет желание покинуть этот мир до Шри Чайтаньи Махапрабху. And to leave in the presence of Chaitanya Mahaprabhu
chanting the Lord's holy name. И сделать это в присутствии Господа и с Его именами на устах. Later in the chapter, this is compared to Bhishma Dev leaving his body at will in the presence of Lord Krishna. Позже в этой главе будет аналогия между уходом Харидаса Такура и уходом Господа Бишмы, который сам выбрал день своей смерти, чтобы уйти в присутствие Господа Кришны. Prabhu koi Haridas jai tumi magibe, Krishna kripa moy taha avasya koribe. Sri Chaitanya Mahaprabhu said, my dear Haridas, Krishna is so merciful that he must execute whatever you want. Шри Чайтанья Махапрабху сказал: «Дорогой Харидас, Кришна столь милостив, что он исполнит все, что ты пожелаешь». Kintu amar jai kichu sukha sabatoma lava tomar yogya nahi jabi amare chariya. But whatever happiness is mine is all due to your association. It is not fitting for you to go away and leave me behind. Но все мое счастье в общении с тобой. Не пристало тебе уходить, оставляя меня. So again, Chaitanya Mahaprabhu is expressing his appreciation for the association of his devotees. Здесь снова Господь Чайтанья показывает свое желание общаться со своими преданными. So he very much in the mood of a devotee. Мы видим, что Господь Чайтанья, у него очень выражено умонастроение преданного. A devotee always feels that he needs the association of other devotees. Преданный всегда чувствует, что очень нуждается в общении с другими преданными. So Mahaprabhu is expressing that he'll be missing the association of Haridas if Haridas leaves before him. И Махапрабху здесь прямо говорит о том, что если Харидас умрет раньше, то ему будет очень не хватать общения с ним. And he's also recognizing that Haridas is so elevated that Krishna will reciprocate with him and fulfill his desires. Махапрабху также подчеркивает здесь, что Харидас настолько возвышенный и преданный, что Кришна милостиво исполнит любое его желание. Charane Dori Kahi Krishna Haridas Nakoriya Maya Avasyamo Adami Prabhu Koro E Daya. Catching the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Haridas Thakur said, my Lord, do not create an illusion. Although I am so fallen, you must certainly show me this mercy. Ухватившись за лотосные стопы Шри Чайтаньи Махапрабху, Харидас Такур сказал: «Мой Господь, не обманывай меня. Хотя я такой грешник, ты должен обязательно дать мне эту милость». So Haridas, he doesn't accept this so-called humility of Lord Chaitanya, that Lord Chaitanya needs his association. Харидас Такура не устроил смиренный ответ Господа Чайтаньи, из которого яствовало, что Господь не хочет лишаться общения с своим спутником. Don't create an illusion, he says. Он сказал: «Не обманывай меня, не ввергай меня в иллюзию». More Shiromani Kota Kota Mahashoy, Tomar Lilar Shahai Koti Bhakta Hoy. My Lord, there are many respectable personalities, millions of devotees who are fit to sit on my head. They are all helpful in your pastimes. Мой Господь, в твоем окружении есть много великих людей, миллионы преданных, достойных того, чтобы я носил их на голове. Все они помогают тебе в твоих играх.
Amahena Jodi Eka Kita Marigela Eka Pipalika Maile Privir Kaha Honey Hoilo. My Lord, if an insignificant insect like me dies, what is the loss? If an ant dies, where is the loss to the material world? Мой Господь, если такое ничтожное насекомое, как я, умрет, то какая в этом потеря? Когда умирает муравей, разве это потеря для мира? So again, we see this very extreme humility of Haridas Thakur. Опять мы видим здесь глубочайшее смирение Харидаса Такура. Bhaktavatsal Prabhu Tumi Mui Bhaktavash Abhashya Purabe Prabhu Moreyash. My Lord, you are always affectionate to your devotees. I am just an imitation devotee, but nevertheless, I wish that you fulfill my desire. That is my expectation. Мой Господь, Ты неизменно благосклонен к своим преданным. Я всего лишь подобие преданного, но тем не менее, я хотел бы, чтобы Ты исполнил мое желание. Я надеюсь на это. So on the one hand, Haridas is a very, very humble, saying that he's an imitation devotee, but on the other hand, he's insisting that Chaitanya Mahaprabhu fulfill his desire. С одной стороны, Харидас настаивает, что он лишь подобие преданного, с другой стороны, настаивает на том, чтобы Господь исполнил его желание. So he has that right because of his intimate relationship with Chaitanya Mahaprabhu. Он имеет на это право, поскольку очень тесно связан с Чайтаньей Махапрабху. Madhyana Korite Prabhu Chalila Apane Ishara Dekya Kali Devana Darshane. Because he had to perform his noon duties, Sri Chaitanya Mahaprabhu got up to leave, but it was settled that the following day, after he saw Lord Jagannath, he would return to visit Haridas Thakur. Наступило время выполнять полуденные обязанности, поэтому Шри Чайтанья Махапрабху собрался уходить. Было решено, что он снова навестит Харидаса Такура на следующий день после посещения храма Господа Джаганатхи. Tabe Mahaprabhu Tare Koryalingan Madhyan Korite Samudri Korila Gaman. After embracing him, Sri Chaitanya Mahaprabhu left to perform his noon duties and went to the sea to take his bath. Обняв Харидаса, Шри Чайтанья Махапрабху ушел совершать свои дневные обязанности, направившись к океану для омовения. So we see that in Puri, Mahaprabhu was taking his bath regularly in the sea. Очевидно, что когда он жил в Пури, Махапрабху регулярно омывался в океане. So he liked the beach and the sea. Ему нравился пляж и океан. And in fact, at the end of this chapter, he performs the rituals for Haridas departure, and part of that is he bathes Haridas' body in the sea. В конце этой главы будет описана погребальная церемония Харидаса, и там Господь Чайтанья будет омывать его в океане. And Mahaprabhu declares that from now on, bathing in the sea, this is equivalent of bathing in the Ganga or bathing in the holy rivers. И он объявит, что с этого момента омовение в океане в этом месте тождественно омовению в Ганге или любой другой святой реке. Okay, so we'll finish here. Давайте на этом остановимся. Any questions? Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте.
Haribol, Jampakalata. Скажите, пожалуйста, Харе Кришна, скажите, пожалуйста, Гуру Махарадж, вот если человек находится в таком состоянии, что он действительно ниже всех, и что вот он недостоин такой милости, вот как себя считал Шрила Харидас Хакур, как тогда в таком состоянии он как бы, ну, вот как сейчас вы сказали, что он находился в очень близких отношениях, и он имел право попросить у Господа вот то, что он попросил быть рядом с ним. Как вот это сочетается? То есть он искренне считал, что он недостоин вообще даже, чтобы люди на него смотрели, и в то же время он попросил, что ты должен сделать мне эту милость. Вот как? How to combine two things. First is that the devotee considers himself the most fallen and insignificant, and on the other hand, he demands of the Lord, making demands of the Lord to fulfill his desire. How to combine those two things? Well, I think that let's not try to imitate Haridas Thakur. Но я думаю, что нам не нужно пытаться подражать Харидасу Такуру. He was able to do it. У него получалось это совмещать. Well, the great devotees, they're all very, very humble, but at the same time, they're very determined. Великие преданные все очень смиренные, но при этом также у них очень большая решимость. Because you might say, I mean, if somebody considers himself completely fallen, how can he preach? Потому что если дальше развить эту логику, то можно спросить, если человек считает себя самым падшим, то как он вообще может проповедовать? How will he go teaching others that their behavior is wrong and his behavior is right? Как он может учить других, говорить, что ваше поведение неправильно, а вот я правильно себя веду? So the great devotees, they could combine these different moods. They're not proud, they're not puffed up, they're very humble, but at the same time, they're very determined, they're very clear in their mind and consciousness that they have to preach Krishna consciousness. Так что великие преданные сочетают в себе два этих настроения. С одной стороны, они очень кроткие, смиренные, с другой стороны, они очень четко понимают, что их задача проповедовать сознание Кришны. Это великие преданные. А как быть нам, если мы только считаем, что мы очень падшие? You described great devotees, but what about us, ordinary devotees? Well, I think we should be, we should be realistic. Я считаю, что нужно реалистично смотреть на вещи. Obviously, we're coming from a fallen background. Совершенно очевидно, что происхождение у нас не очень благостное. We're trying to practice Krishna consciousness. Мы стараемся следовать практике сознания Кришны. But I don't think it's necessary to be always, lamenting how fallen, we are, how insignificant, we shouldn't imitate the way these great devotees speak. Но я не думаю, что мы должны постоянно убиваться на тему того, какие мы падшие, какие мы незначительные. То есть не нужно в этом плане имитировать великих преданных. Because we have important service to perform to practice and preach Krishna consciousness to others. У нас есть важная задача самим заниматься преданным служением и проповедовать преданное служение другим. I mean, if we see Srila Prabhupada, I mean, generally speaking, sometimes he expressed, great humility, but he wasn't constantly, speaking about being very fallen. Если Шрилы Прабхупады, то иногда он действительно выражал очень глубокое смирение, но не то, чтобы он постоянно рассуждал на тему, какой он падший. Rather, he was
so absorbed in preaching that for that purpose he took an authoritative position. Он был настолько погружен в проповедь, что для этой цели он занимал такую авторитетную позицию. So, you know, in order to be an authority, a devotee has to, you know, in a sense, put himself on a pedestal. Prabhupada, he had a devotees make Vyasasan, so he's sitting on an elevated seat, and you know, allowed the devotees to call him Prabhupada. It's a very elevated title. So for preaching, he accepted those things. Чтобы выглядеть авторитетно, преданный должен в каком-то смысле поставить себя на пьедестал. Поэтому мы видим Шрилу Прабхупаду, он сидел на вьясасане, которую сделали для него ученики. Они называли его Прабхупаду. То есть, это очень такое возвышенное положение. Devotees were performing Guru Puja every day, offering obeisances every time they came in his presence. Преданные каждый день проводили ему Гуру Пуджу. Каждый раз, входя к нему, они кланялись. So somehow, you know, both things have to be combined. Также нужно как-то сочетать вот эти две вещи. So we don't have to go to the same, well, I don't know if extremes is the right word, but I mean, either, you know, on the one side of, you know, expressing too much, too constantly, being completely fallen, on the other side, you know, demanding, you know, worship or being called by, you know, very elevated names like Prabhupada. We don't have to, we have to somewhere in the middle, you know, but the same elements have to be combined, the element of being humble and the element of being, you know, confident and determined in preaching. Так что не стоит впадать в крайности, если это слово здесь применимо. С одной стороны, все время находясь в таком смиренном настроении, считаясь ападшим, а с другой стороны, требуя к себе какого-то почтения, обращения по титулу Прабхупады и так далее. Очевидно, что истина лежит где-то посередине, и нужно, чтобы были элементы и того, и другого в такой умеренной степени. Большое спасибо, Харе Кришна. Харе Кришна. Guru Maharaj, Hare Krishna. So for the preaching purpose, it can be done that someone is called some high titles to attract people. If someone is just das or something, so people maybe not so much attracted, but if we call, I remember in Bangladesh before coming out to audience, so you are like presented as some brahmachari, adhikari, this, that. So people get attracted. So it can be done like this. Вы скажете, просто? Да, то, что, но для проповеди, для цели проповеди, может какие-то высокие названия, титулы представлять, также на афише, advertisement also, то, что это какой-то там махашой, там абрамачари, адхикари, this, that, что как будто какие-то такие имена, титулы представлять, для того, чтобы привлечь людей, насколько это приемлемо. Well, yes, of course. I mean, time, place, and circumstance have to be considered. При этом надо учитывать время, место и обстоятельства. So Bangladesh, you can, you know, more, you say, in a more exaggerated way, shall we say, you can present the preachers as being, you know, superheroes. В Бангладеше это может нормально так представлять проповедников как
супергероев с таким вот преувеличением. That is okay, consistent with the culture there. Это нормально, потому что это соответствует местной культуре. But you know, in some other places, it's probably not so wise to, you know, emphasize too much like that. А в каком-то другом месте подобное будет не очень разумным. Well, especially, you know, not to upset devotees. Тут есть еще такой момент, что не обидеть местных преданных. I mean, especially devotees who are serious devotees in ISKCON. Особенно серьезных преданных в ИСККОН. Of course, there are some devotees who are going to be upset about practically anything. Конечно, есть такие преданные, которые вообще почти на все обижаются. So some balance has to be there. Но все равно какой-то баланс необходим. But in general, yes, some suitable respect can be shown. То есть какая-то разумно обоснованная доля уважения к лектору, она уместна. Yes, Харе Кришна. Hare Krishna. Guru Maharaj, one practical question about japa. Sometimes I come across a situation when there's advised during japa to listen to some more loud chanting of someone, and Srila Prabhupada also, that sometimes this sound is very loud, and some devotee may say that our japa is to listen to perfect japa of a perfect person. So what would you say? Вот иногда мы встречаемся, что во время джапы включают громко, значит, также и Шрилу Прабхупаду очень громко, что и говорят, что мы должны на самом деле слушать, как повторяет святой человек, его вибрацию. Вот это вот наша типа совершенная джапа. Что бы вы сказали? My understanding is that one should be able to hear himself, and Prabhupada does say, I think recently we read in a purport that one should chant audibly and be able to hear himself, Prabhupada said, hear himself and others. So we have to be able to hear ourselves when we chant japa. Насколько я понимаю, важно во время джапы, чтобы мы слышали сами себя. И недавно в одном комментарии Шрилы Прабхупады мы нашли тому подтверждение. Yes, Харе Кришна. But the Gora Priya Jan, Haribol, I saw you were proposing a darshan of the deities in Kharkov. Гора Приджана Прабху предлагает получить даршан божеств в Харькове. Хорошо. What their names again? Напомните, пожалуйста, как зовут божеств? Шри Шри Гаура Нитай. Okay. Shri Gaura. All right. Шрила Прабхупад. Jai Srila Prabhupada. This is Shri Shri Gaura Nitai. Haribo. Oh, so gorgeous altar. Jai Shri Shri Gaura Nitai ki jai. Very beautiful. Очень красивый. Yes. Very beautiful temple.
Kharkov. Очень красивый храм в Харькове. Kharkov, for those who don't know, is in Ukraine. Для тех, кто не знает, Харьков — это Украина. All right. So thank you very much. Спасибо вам большое. Thank you Shri very Shri much. Gaur Nitai ki jai. Jai.